morning, my friends. This is George from Montreal. I will continue to show you the Shaolin 13 pulse, the Hare's movement. The first three movements you have already seen, so I will show you new movement from the beginning. Push the clouds, dig the cave, and this is dig the cave from the to the left side. Now I will show you the new movement. So the hare enters in the forest. I will turn to my right side. I will stand up and I will raise both of my hands. I will chop down to the right side, draw a circle to the right side, and I will raise again. Then I will lift my left knee. I will chop down the both hands like this. So this is the first part of the hare enters into forest. And the next part, this part, I will show you tomorrow, okay? Because it's a little bit hard. I need to jump. After jump, we need to stand firmly. So I will show you this movement tomorrow. I repeat again. So dig a cave to the left side, stand up, and so raise both hands, chop down to the right side, raise both hands above your head, lift the left knee, chop down both hands. Okay, now I explain in French, then in Russian, then in Chinese. Bonjour les amis, c'est le dernier mouvement que je vous ai montré hier. Le lièvre creuse une grotte gauche. Maintenant, je vais me lever et je vais faire un cercle avec les deux mains. Je vais lever les deux mains et je vais dessiner deux cercles avec les deux mains, en bas, à l'arrière, en haut. Puis je vais lever le genou gauche et je vais faire un semi-cercle avec les deux mains, en bas et à gauche, comme ça. Ce mouvement s'appelle le lièvre entre dans la forêt. La première partie. La deuxième partie, je vais vous montrer demain parce qu'on a besoin de sauter. Ok, je répète encore une fois. Encore une fois. Je me lève. Je monte les deux mains, je fais deux cercles avec les deux mains à droite, en haut, puis je vais lever le genou gauche, puis je vais mettre en bas les deux mains à côté de mon gauche, de côté gauche, comme ça. Ce mouvement devrait être très joli. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам показать следующее движение «Заяц в лес». Это заяц роет пещеру. Я буду встать, я буду поднимать две руки наверх, и потом рисую две цикла вправо. Так, я подниму левое колено
И рисую руку, две руки влево. Это первая часть движения. Заяц хочет в лес. Следующая часть я буду объяснить завтра. Это так. Я буду прыгать и буду поднимать так. 大家好，这是乔治，在乔治公园。今天给大家介绍野兔入林的第一部分，因为野兔入林比较复杂，所以我分2部分来讲。这是昨天给大家讲过的脚膀撩阴，左侧的。现在我要站起来，我的双手举起来，然后呢，我要往下劈，向身体的右侧画2个大圈，2个手分别画1个大圈，向后。 向上再举起来，这1个圈就画完了。这2只手就是2个圈，然后抬起我的左膝盖来，然后双手向下劈下去，尽量的这个左手尽量往后这么伸展，右手放在左大腿的这个位置。这个动作应该说是比较漂亮的动作。下面一个动作我准备明天讲，因为需要跳跃，手还要配合，所以一次讲了可能接受不了。这样的，好，我再重复一遍。 站起来，2手举起来，向右侧画个大圈，再举起来，抬起左膝盖，劈下去。好了，现在我把所有的动作都再做一遍，然后我就结束今天的录制。I will do all the movement for the hair, then I will finish this recording. Je vais faire tout le mouvement de lièvre, puis je vais terminer. Я делаю все движения для заяц, потом пойду домой. So I ignore 2 movements. Now I repeat again. OK, thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. 谢谢，再见。